among us. Kuna mimi mzito kiasi. Sijui ni mifupa. Burdened by nature, living with a condition that does not discriminate, yet leaves its victims discriminated. Sasa? Ni boy ama ni dem? Ni boy. Mtu akona around 18. 18 years. Wow. Kuna wenye hawajaamua kutoa watoto nje, bado wanawafugia kwa nyumba. It is important that we sensitize people about the needs of persons with disabilities and their rights. But what if these rights are violated? Sasa hebu niambie kama unaweza pita hapa na una mtu wa kukuokolea. At least hata kuinua hivi, si unaona itabidi inakuwa shida kubwa. Na itabidi niende tu nikianguka hata ndani ya mitaro nikiamka. Ukiwa na matope itabidi nianguke ndani ya matope hiyo na niamke na niendelee na biashara yangu. For those tasked with ensuring persons with disabilities live a relatively more comfortable life, shifting blame and goalposts is far much better than facing the reality. We have had this National Council doing a lot of disservice to people with disability. We receive so little resources. They should not get more money. This is the story of a people neglected and dejected as they struggle daily with the challenges of accessing their own homes with a government system that may have simply decided to let them fend for themselves. Nairobi's Mathare slums is home to close to 500,000 people. And if you ask the over 350,000 non-governmental organizations operating here, nearly 30% of these are persons with disabilities. But it remains just that, an estimate. The Kenyan government has struggled over the years to map out the exact number of people in the country who live with one form of disability or the other. And perhaps therein lies the first problem. Mambo. We have been led to this makeshift structure where we are told a woman has locked up her son. The boy has Down syndrome and suffers from hydrocephalus. So we're trying to see if we could be able to talk to Stephen's mom. We've been told Stephen's mom has gone to a school meeting and her child is locked inside. We wanted to see if we could be able to talk to either the child or the mom to try and tell us some of the challenges that they undergo. But we've been told the kid is locked in and apparently is shy and can't talk to us at the moment. If there is any help you can give that mom. Tafadhali. What's the situation? Babake bwanake huyo mother alidai. Huyo mother akona 4 kids. Na kupata hata hiyo ndo ya kulipa rent ni stress. Endo bado analipia mtoi wake shule. Unaona? Hiyo life na kukula pia ni shida. Ni shida. Saa ingine nakaanga hapa paka usiku hata hakuna kitu ya kukula. Na huyo kijana yake ni shida yake ni nini? Hasa huyu Steve. Nini kusikia nasikia but mguu zake ziko weak. Yaani hawezi tembea distance nyingine fa. Unaona? Alafu kichwa pia ni kama ile ya kugrow. Na sasa usaidizi anapatanga aje juu huku moto hii utokea? Moto ikitokea what happens? Kwa sababu kama amefungiwa hivi, tuseme moto itokee bahati mbaya hapa kwa hii nyumba, mtafanya nini? Tunaishi tu kwa neema ya Mungu. Sawa, unaweza sema Mungu anajua. Kwanza asubuhi ya chakula, juu hakuna chakula, kurudi mama yake lazima ni arudi apate
kitu ya kidogo atoke nayo kiisilia kule. Ndio huyo ameingia. As we talk to the neighbors around, the boy's mother, 41-year-old Millicent Akinyi, arrives. Turns out, she had gone to source for manual work to do in order to get the day's meal. Nimesapita mambo mingi, imesawa na shida mingi. Mama imesawa na shida ni mingi. Mimi ndio baba, ndio mama. Anataka kuvaa, anataka chakula, saa ingine unaenda Isili hiyo unapata kama kuna hata kitu unafaa. Yaani unachanganyika hata kili inaweza changanyika. Millicent is behind on her rent for 2 months. Her 18-year-old son Stephen can't walk properly, yet the two live in a house where you first have to climb a makeshift staircase to access the home. Mimi hata pesa ya nyumba, mwenye nyumba anakuja hata kuna hata pesa ya nyumba na anakuja kukusimamia hata umwambia baada kuna na asikii. Nasema tani hii maisha gani? Nijichoke nijinyonge ama nijifanye nini? She often has to part with at least 150 Kenya shillings if she wants to take Stephen for his daily medical checkup. The money is used to pay men who carry the boy to and from the clinic. Sina mbele, sina nyuma. Sina bwana, sina mafamilia yangu, mama yangu hakuna, baba yangu hakuna. Aside from extreme poverty, persons with disability who live in informal settlement areas have a huge challenge of access to their homes or social amenities. And it's a problem Mathare youth leader John Ngugi has been trying to help alleviate with little success. Hatuna mtu wa kutuongelelea. Juu ukiingia hapo kijijini utapata watu wengine hawayuko shule, wengine wako kwa manyumba. Mathare's terrain is terrible for anyone on a wheelchair. John knows this better than anyone else because he was born and raised here. Inabidi saa zingine ubebwe, juu pia mitaro na corridor ni ndogo. Sasa hata kama uko kwa wheelchair haziwezi toshea. Saa inakuwa ni hectic sana. In the middle of our interview, John expresses his desire to visit a nearby ablution block. We halt the interview to take him to the lavatories. It is then that I realize just how serious the situation for slum dwellers with disability actually is. Sasa unaona challenge inaanza hapa sasa. Sasa hebu niambie kama unaweza pita hapa na una mtu wa kukuokolea, at least hata kuinue hivi, si unaona itabidi inakuwa shida kubwa. We go down alleys, through narrow gates, and descend small cliffs, heading to a washroom that isn't more than 100 meters away. Hii ndio safari ya kila siku. Hii ndio safari ya kila siku. Na sio safari moja. Na sio safari moja. Utakuwa na shughuli 2-3. Inabidi exchange watu. Huwezi kuwa una rely on one person ama wawili. Na lazima ulipewa wasema sasa ni ni kujitolea tu. Sasa kama hapa, hebu niambie kama hapa sasa. Kama hapa sasa kama hauna wheelchair. Hebu niambie ama hauna kitu yote ya kukusaidia kumove. Hebu niambie hapa utaenda na nini hapa? Hebu niambie ukishikashika hizi vitu kwa mkono. Si unaona ni shida? Ni shida. Our journey to the washroom continues. Sikia tu hapa, iko strong hizi. Hapa. Many informal settlement areas have toilets located outside homes, spread across a wide acreage to cater to the vast population. What should have otherwise been a 5-minute walk takes us nearly 25 minutes. And when John finally gets there, the fatigue and exhaustion on his colleagues is evident. This is the reality of persons with disabilities in slum settlement areas, regardless of whether you're in a wheelchair or walking on crutches. Yeah, Mamito was one of them. 21-year-old Peter Mwaura
has just finished his high school, waiting to join college once his mother gets enough money. He was diagnosed with tuberculosis, which affected his spine when he was just 3 years old. Mtoto alikuwa tu poa. So mtoto alianza kuinama, nikamwambia mtoto kwanza anainama, alikuwa anatembea kinama, alikuwa anashika mguu. Sasa hivi alikuwa anashika mguu, nikamwambia achanga kushika mguu, usimame peke yako, akasema hawezi. Sasa hivyo na hivyo tu ikakuwa tu hivyo sasa. Peter would initially have to use a wheelchair before a series of collective surgeries at the Kijabe hospital gave him a new lease of life, enabling him to walk using crutches. But that blessing has been followed by a curse. There are some areas in Mathare where he can no longer go to. My first days kutumiaga crutches haikuwaga bado easy. Ilikuwaga ngumu. Kwanza nakumbuka siku incidents zangu za kwanza nilikuwa naanguka sana. Juu unapiga unakanyaga mawe, unashika pipa inakutega, vitu kaa hizo. Unajua hapa ni wale watu wanatupaga wanadisposing tu liters anywhere. So zinakutega na unaanguka. So it's a bit challenging. Peter's mother has had to relocate to this side of Mathare, where even though the landscape is not that good, it's at least manageable. Matumaini yangu akae tu poa. Juu sina otherwise. Naomba sana mtoto wangu akafaulu hata siku moja tu, nionange at least hata yeye amemove pale pengine. Juu saa zingine hata nakujanga ananiambia mam, so nipe hata 50. Unamwambia saa 50 bob mtatoa wapi? Ambia siwezi pata. Saa zingine nakosanga. Peter should be among those who receive assistive devices aid from the government through the National Council of Persons with Disability. But because he's not registered with them, he doesn't. Kukinyesha tena ni cha. Sasa kukinyesha sasa mtu kama mimi wa crutches sasa hapo ndo napatikana. Kwa sababu unajua Mathare was a valley, so ni clay. So clay na maji na kuwa slippery, so na crutches zangu ziko na rubber hapa chini, so meaning skidding ni often, so na slide naanguka. Yani niko prone to kuanguka ile time kumenyesha. I'm in Kibra slums to meet with 40-year-old Pamela Adhiambo, who often has to leave her wheelchair at this particular shop to make her way through this narrow pathway to her homestead right behind this particular structure. It's an activity that she does on a daily basis and which she has to part with at least 100 shillings, which she pays to the people who carry her back and forth this narrow stretch of road to her homestead and out of this particular way. Pamela lives in this one-roomed iron sheet house which she rents for 2,000 shillings a month. Today, she is unwell and hasn't left her house since morning. Kama choo iko chini na wewe uko kwa wheelchair, nimejua ni ngumu. Kama saa hii tunaenda kwa choo ya kila mtu na mimi naenda na mkono. Sasa hebu ona. Tuko na sida sana. Because she's now bedridden, Pamela's primary caregiver is her 17-year-old daughter, who herself is ailing from Down syndrome. Na sasa mnaishi aje? Juu sasa hiyo ni kama kuna walemavu wawili. Kama niko peke yangu, hakuna bila naweza fanya juu. Sasa zingine anataka kuenda kwa choo na mimi niko hapa, ni ngumu. Si rahisi. But people like Pamela, Peter, John and Millicent ought not to be suffering on their own.